Okay, in this exercise, we are going to create a simple session-based login. Session-based login. First of all, what I want to do is I want to create my login page, and this is login page. And let me explain the code that I have like copied here. So first of all, this is HTML, and basically the title is login form. And what is this meta tag? Meta tag is for, this is for actually customized views. You know, different devices are having different streams. Therefore, we can add this viewport meta tag to that will be then automatically scale according to the device. You know, the different devices are in different size, different. So you can go to here. Extend more tools and developer tools. In the developer tools, there is one that here you can see. When you click, this is how it looks in this window. You can customize the size. Okay, let's say iPhone 12 Pro, and you can see it's also visible in iPhone. Then Surface Duo, yes, it is visible in Surface Duo as well. And let's say I want to display in Samsung Galaxy S8, yes, it's visible. Right. Likewise, I can change these to different and Facebook, and then you can let's say iPad, no issue. iPad Mini, no issue. Likewise, I can just see whether it's visible in each and every device. So I have to click here. Right? You can go to there. So there are more tools and select developer tools, and the developer tools there is a view change in facility. In Google Chrome, there is a view change in facility. And here you have to click on this icon to get different views. Right here, click on this and you can get different views. Even you can give the customized thing, and you can responsive mode. You can just select, you can scale and see is it acting according to the responsive mode. Responsive websites, always it's visible within the content. The viewport tag is very important in that. In order to make this responsive, viewport tag is very important. Any kind of window, this will be displayed. That is to make sure that in any kind of window, this is displayed. Understood that point? Hello? Yes, sir. Okay. Then I have added a few styles here. Actually, I have not applied that already. Like the style is there in the view CSS form.css and style.css. Let me check whether I'm linking it properly. And let's go to the CSS, and this is the form CSS part. Let me open using brackets. And yeah, you can see I had few styles there. Okay. And the placeholder text, everything is added there. Okay, but the linking part is not working. The view CSS form.css. Why is that? Let me check. Href. Okay. Href is CSS. Okay, this one. Form.css. Okay. View unknown CSS form.css. Now you can see. Okay, this is what I just wanted is. Okay, I'm calling this from some other file. That's why the link is I have changed this .view and all, because I'm changing. But for the moment, I'm just calling from this, and you can apply main to CSS and display the window like this. Okay, I will give you a copy of this. Otherwise, it will take more time to finish. Here you can see. Initially, let me explain other code. The body tag is here, and there is a div that we are starting. This div I'm ending it here, and after that, another div I'm placing here. That is basically the message. Dollar session is the session variable. Dollar post again dollar session is the session variable. If dollar session this error message is set, then I can display the error message. Error එකක් තිබ්බොත් තමයි ඒක පෙන්නන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක display කරන්න ඕනේ. Otherwise, once displayed, අපිට ගිය සතිය ආපු issue එක once displayed, I'm unsetting the session. Why? ඒක ආයෙ display කරන්න ඕනේ. Once set, you can unset. This is the code I said last day. Even for cookie, I can use this unset. Once the error message is set,
ඒක ගත්තට පස්සේ ආයේ ඕනේ නැහැ නේද ඒක. ඒ කියන්නේ unset that. Right? Second time you refresh, the error message will be gone. But for the moment, no error messages. Okay, any doubt on this code? Do you have any doubt on this code? Display in error and unset in error. Hello? What is the use of session? So, okay, let's say user type incorrect username password, which is not existing in the database. Then I can set a session error message. Session is similar to cookies. We can set variable across the pages. That means when we set this variable from one page, we can access from another page. That is the advantage. But post is unlike that. No? Post, when you post from this page, it will only go to the particular form page. Here, when I post, it will go to the login action.php. I can access that post values, for an example, username and password. Basically, I have username here, and for password here, that can be accessed from the login action.php page. Okay. But I cannot access from any other page now. But $session variable is accessed everywhere. $cookie variable is also there. Access everywhere. When username, okay, for an example, let me provide incorrect username and password. When I try to log in, it will set, okay, for the moment back this login action.php is not there. That is the reason. But if I set that, right, when login action is set, so what will happen? It will check the login, and if it is not valid, it will set an error message. That error message will be displayed back to the user. We did similar thing in the cookie variable, right? We set the error and retrieve that error in the other page. Here actually retrieving in the page. But if it is not set, nothing will be displayed. If it is set, yes, it will be checking. Okay? Any issue? No. Okay, let's see that in future also. And I'm submitting this form to login action.php page. I'm submit karan login action.php page. This is my form. Okay, and then this div is basically enter the login details, and this div is for the password, and then just displaying a button. Okay, just displaying a button. There's something wrong here. Okay, how to span? Okay, this span is not correct. I don't need that. Okay, now it's correct, right? Okay, done. Okay, function validate is a JavaScript function. So this function is basically getting the user info div, user info ID, user info is here, and setting it to empty, and then password info setting it to empty. Then if username is blank, this time I'm checking using the JavaScript, and password is blank. So what will happen? It will say required. You can see here. I'm entering username blank pass. This is client side validation. We have done that already. Okay, it says required. This required message is displayed. Why? Because when it is blank, I'm setting to inner HTML to required. Here, when it is blank, I'm setting the inner HTML to required. I hope you understand JavaScript, right? We have already discussed. Okay. Right. Yes. Any doubt now? Any doubt here? Why I'm returning here? Actually, I'm returning false now. When it is valid, it is true. But if it is not valid, it is false. I'm returning this. So when I return the function here, if it is false, it will not submit the form. That is the advantage. You know, may return the manikama validate function validate function එක දැම්මම මේ දෙක කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ කියන්නේ required කියලා display කරන්න පුළුවන්. හැබැයි return validate කියලා දැම්මම දැන් මේකේ true වෙන්නේ username password blank නැත්නම් true වෙන්නේ. නැත්නම් false එනවනේ blank නා නේද? තේරෙනවද? username password blank නැත්නම් false එනවා. එතකොට මෙතනින් false ආවොත් මේ form එක submit වෙන්නේ නැහැ. ඇයි මේ button එක submit නේ පුතේ? මේ button එක submit නේ. submit button එකක් දැම්මම ඔයා දන්නවනේ වෙන දේ. submit button එකක් දැම්මම ඒක යනවා action page එකට. හැබැයි මෙතනදී යන්නේ නැහැ. යන්නේ නැත්තේ මම මෙතනදී return කරලා තියෙන හින්දා validate function එක return කරාම function validate කියන එකෙන් return වෙන්නේ true නම් තමයි. true return වෙන්න නම් මේවයි මොන හරි type කරන්න ඕන. එහෙමනම් විතරයි යන්නේ අර validate එකට. login action එකට යන්නේ. නැත්නම් යන්නේ නැහැ.
ඒකට තමයි ඒක දාගත්තේ. හරිද? Okay. You need to write this code or shall I send this to you? I'll send it to you, right? Otherwise it will be a lot of coding. හැබැයි මේක තේරුම් ගන්න ඕන. How can I send it to you? Okay, I will send the first part first. Up to here, up to script part. Oh, it is also too long. Okay, up to here, up to line number 17 first. Then 18 in the 34 වෙනකම්. හරි ඊට පස්සේ 36 ඉඳන් මේක index කියලා save කරගත්තත් කමන්නේ. This is what the ඊට පස්සේ මම CSS files දෙක attach කරලා එවන්නම්. I will attach the CSS files. ඔයා එක දාගන්න CSS කියලා folder එකට. Attaching the CSS files now. Applications and oh sorry and htdocs login CSS. There are two files I am attaching that. Copy this HTML, also load the CSS files. In this stage, actually, I'm going to add 3 files. Now, let's change our view. View means that what we can see in the screen, that is our login form. Let's put that into a separate group. I'm going to group it with this login form and login form, as well as there's another one. I can put the index there. Okay, dashboard also. Yeah, I'm okay, sending back to the login action. Therefore, I'm grouping this as well as the CSS. I'm grouping this to a new folder called view. Okay, now it is inside view. View ඇතුලේ තමයි මේ ටික තියෙන්නේ. And in my index PHP, I will do very small thing. That is, I'm calling this. Actually, I'm calling this dashboard as well as login form.php. I'm calling and loading it in this only small thing. That means I'm not writing my code in index PHP. Instead of writing code, I'm calling this inside the view. I'm calling this dashboard as well as the login form. I'm calling those two files. That is what I'm going to do in this. In order to do that, I have grouped this in a view. Right, now let's erase this part. Login form PHP erase karamu, then index will be loaded. And you can see when the index is loading, you can see the same thing. If I type this required, that will be there. Now type this one, and now it's move into the login action, right? But forget about that. There is an error. I will fix that. But now what I have done, very small thing. In that I have added this to view and configured. I have added this to view and configured. The style is there in the CSS. 2 style files are there. Dashboard, login form are there. And then outside, that means in the login folder directly, I have index file, login action file, logout file. Logout file I'll explain. First of all, index file need to be created. And inside view, this is the dashboard file. It is not a big thing. And dashboard files are very okay. This is you have successfully logged in. This is once you authorize. So that we'll do later. Right? Once you authorize, you can see the dashboard, right? For the moment, forget about that. If I try to go to the dashboard, it should come back to my, for an example, if I try to go to here, view folder, and if I try to load dashboard, here. So this is something wrong. You have successfully logged in and click in log out, but that is not good. That part I will fix. Right? Anyway, go back.
Now my string is loading this. That is what I want. Okay, this is my index PHP. Create index PHP and write this code in your document. And login action PHP, I will explain next. It's a very small thing. In index, I'm calling in the view folder, there is a dashboard PHP, and in the view folder, there's. If it is authorized only, I'm calling the dashboard, right? If use authorized කියලා check කරගන්නේ කොහොමද? Use ID set නම් empty නැත්නම් $session use ID empty ද කියලා බලනවා. empty නැත්නම් මේ not එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. $session use ID set වෙන්නේ log වුණාම. ඒක empty නැත්නම් තමයි මම dashboard දාන්නේ. නැත්නම් log වෙන්න එකට තමයි යන්නේ. දැන් මේක යන්නේ else එකට. හරි. දැන් මට පෙන්නන්නේ මේ else එක. හැබැයි මම log වෙලා හිටියනම් පෙන්නන්නේ අනිත් එක. ඒකයි මම මෙහෙම index එකක් හදාගන්නේ. This index is conditional. මොකද log වෙලා හිටියනම් when I logged in, I need to see the dashboard now. But if I am not logged in, I need to see, if I have not logged in, I need to see the login form. Facebook ගැන හිතන්න. log වෙලා හිටියනම් Facebook home page එක පේන්න ඕන. log වෙලා නැතුව හිටියනම් මට පේන්න ඕන login window එක. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන මම මේ කරන්නේ if else එකේ. Okay, please create this. මේක create කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ අර මේ file දෙක view කියන folder එක ඇතුළට දාන්න. file තුනම CSS including CSS. In login action PHP, this is where the form is submitted. I have to connect that to the SQL and get this work done. Alright. So here I'm just creating a namespace. Why? Because it's like a package, and then I'm calling this member of PHP file. So and here actually I'm just using the member here in the same package. PHP port, I'm using the member file. So this is basically because I have already declared there is a file and I'm using that. And there I'm checking whether if empty $post login, then if not empty, session start. And if not empty, the session will be started. And then member equal a new member. This is double OP part, right? So then is login in is a variable. I'm just calling the members login in function, and then if not login in, I'm setting the error message here. This is the one that I'm setting this error message. This is the way I'm setting this error message. Actually, here I need this member file as well. So, but without that, I cannot explain both. To show that I'm using the member file, let me show that member file as well. Otherwise, we'll not be able to explain that properly. Go to the downloads. Okay, this is where the member is there, and member need data source as well. This is like the database. Everything is I have included in multiple files. Okay, this is the member file. Member has few functions. Member has a few functions. Getting the database connection. First thing is getting the database connection. The second thing is get the member details. When you give the member ID, right? When you give the member ID, so you need to get this member results. And also, then you have to call this login member function. This is a bit advanced, but let's make it like easier to understand in this way. I'm going to make it easier by I'm not going to add this code now. This is for OO PHP, object-oriented PHP, which will be done in advanced PHP course. But in here, I'm not going to do that much. I will just go to this login action PHP, and I will go call simple database function and start trying to imitate the login. In order to do that, I will duplicate this, and I will edit the original file. Okay. Now let's forget about what I have explained about this OO PHP.
object-oriented PHP, which is actually to be learned in the advanced software engineering part, and then we can apply it there. Okay, just forget about it, and just removing all this stuff. Instead of that, I'm creating the connection there. $con equal MySQL I connect. So you have to give the dollar. This is local host, that is your hosting. Then user is root. Password is empty. And the database is, what is the database name? I cannot remember it. Let me add the database. Localhost 8888 PHP my admin, and my database is DB user and DB users, TBL user. Too many details. DB hello. Okay, DB test, DBL user. I will use this. UID, first name, last name, email, password. Is there any data? Nothing is there. Okay, that doesn't matter. I'm going to insert one data just for the verification. UID, I'm not going to enter. First name, Dasun. Nilanjana. Email is, let's say, PHP user at gmail.com. Password is, let's say, BC 1234. Let's make it easier. And I have all this data stored there. Okay, this is the user that I'm preferring. That is in the DB test, DBL user, DB test, DBL user. Let's go there. My database is DB test. Oh, die. Unable to connect. Please do this with me. Unable to connect. Let me. Okay, then I need this part. If not empty, $_post. So what is my file? This is where the login form. I have to get the login form back. Let's go to the applications, map, htdocs, login. Login inside view. I have login form. So what is this login form about? Okay, it's here. My login form name is form name form method post. Okay, everything is there. Due class row. Username is there. Password is there. And here the name is login. Submit button name is login. Therefore, I'm checking if $post login. That means if submit button is clicked, pressed. Then I need to start the session. Okay, no need to do these things. The member equal only. These are easy, but in double OP, we have not learned double OP still. We are in the basic course. Okay, I can set something like this. Login, I have to get the details. $SQL equal select all from what is the table name? TBL user, where I just need to do it using the username and the password. Email, okay. Email equal from that, what is where the email is, the login name is here, username, password, username, name is password, user underscore name and the password. Okay. Email equal, I need to get $user equal $_post
username $pass equal $_post password. Okay. Email equal email and password කියලා මෙතන තියෙන්නේ. Yes, password equal pass. Right. Now this is my SQL, but here I need to replace email with the $user because that is where the username comes. Double quotation, double dot, $user. I think this is where you feel the difficulty. මොකද මේවා අපිට දැන් අරකේ දුන්නේ පුතේ කෙලින්ම මැනුවලනේ. Select all from table user where email equal phpuser@gmail.com and password equal abc1234. එහෙම කෙලින්ම දුන්නානේ. දැන් එහෙම දෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් ගන්න username එක තමයි මේකේ මැද්දට set කරගන්නේ. ඒකට query එක ලියලා query එක මැද්දෙන් කඩලා break කරලා double quotation දාලා break කරලා dot දෙකකින් එක merge කරලා $pass දානවා. මේක clearද? Is it clear to you? Yes, sir, but Hello? that is clear, but if post login, If that means if login button is pressed, login button එක press කරොත් තමයි post login එක එන්නේ. ඒක empty නැත්තම්. ඒක empty වෙන්නේ මොනවාම login button එක press කරන්නේ නැතුව කවුරු හරි directly කෙලින්ම login action.php access කරනවා. හරි ඒක තියෙන්නේ මෙතනනේ login action.php access. මම මේ file එක edit කරලා තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම තියෙන්න ඕන මේ අපන තියෙන file එක මම edit කරන්න. Just copy. Let me copy that and HT docs වල තියෙන එක මම edit කරන්න ඕන. මොකද වැරද්දක් කළා. මේක edit කරන්න ඕන. මේ file එක edit කරන්න ඕන. දැන් මම ඇත්තටම මේ login එක ඇතුලේ තියෙන login action කවුරු හරි directly access කරමු. login එක ඇතුලේ තියෙන login action .php access කරු. Unable to connect. මොකක් හරි අවුලක් ඒ කියන්නේ මේක වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න ඕන. මෙතනදී නම් unable to connect උනේ අපේ මොන හරි MySQL connect localhost root the password එක මගේ root තියෙන. ඒකේ ප්‍රශ්නේ හින්දා වෙන්නේ නැති. හරි මම connect වෙනවා හරි. ඔයාගේ root නෑ. ඔයාගේ password එක empty. දැන් මේ if හරි මම මේකට else එකක් දාන්නම්. ඔක තේරෙන්නේ? else echo මම දානවා පොරාට log වෙන්න හදන්න එපා. Something like that. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි මේක directly try කරොත් දැන් මම log post කරලා නැහැ. අර username post කරන්නේ නැතුව එනවා. එහෙම වුණොත් මම දෙනවා ඔයාට log වෙන්න හදන්නේ. Understood why I am checking this? අර post කරලා ආවොත් විතරයි දෙන්න ඕන. yes, sir. right okay. දැන් මෙතන එහෙම දාන්නේ නැහැ. හරිද? මෙහෙම දාන්නේ කැතයිනේ. මෙහෙම දාන්නේ නැතුව කෙලින්ම දාන්න මේකට දාන්න පුළුවන් අර header location කියලා index එකට තල්ලු කරලා දානවා. ඒකලා exit වෙනවා. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි ආවොත් මේක login action එක ගැහුවොත් කෙලින්ම මෙතනට එනවා. Understood? ඒක අපි Yes. guess කරා header location එක guess කරා හරි? Yes. දැන් මේකයි චිත්මිනි මට හිතෙනවා තියෙන ප්‍රශ්නේ මෙතන ටෙක්නොලොජි ගොඩක් නේ යන්නේ. ඔයාලට තේරෙනව නේද ඔක්කොම නැතුව මේක කරන්න බෑ කියලා HTML උත් ඕන. PHP උත් ඕන. SQL උත් ඕන. තුනම එක සැරේ මතක හිටින්නත් ඕනේ. That is where the difficulty comes, right? ඒ කියන්නේ මේක උඩේ ඉඳන් පල්ලයට කියෙව්වට තේරෙනවද PHP මතක නැත්තම්? SQL මතක නැත්තම්? HTML මතක නැත්තම්? Understood the issue? Yes. එකයි ඔයා මේක අමාරුයි කියලා කියන්නේ ටෙක්නොලොජි ඔක්කොම ඔළුවේ තියෙනවා. හැබැයි මේක කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයා ඉතාමත් හොඳ තැනක ඉන්නවා. හරි ඔයාගේ එකේ මේකේ root එක වෙනස් ඈ. දැන් කොහොමත් මම මේවා level දානවා authorize නැත්තම්. හරි. දැන් authorize කියලා බලන්නේ කොහමද? I have to run this. How to run this query?
dollar result equal, hey, tell me. MySQL ඒවල් දන්නවා. underscore query. කියන්නේ. How to execute this query? $con comma SQL. dollar SQL. හරි ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ you are executing that and see මේ user මේ password එකත් එක්ක ඉන්නවද? if dollar result dollar result එකක් තිබ්බොත් එහෙමනම් මට ගන්න පුළුවන් dollar login user equal දැන් මේක ගන්න විදියක් තියෙනවානේ. How to get that? We can say while dollar row equal MySQLi underscore fetch underscore array or associative array $s again ඔක්කොම rows ටික fetch කරලා බලනවා. එකෙන් ගන්නවා dollar user or login user equal dollar row even එකේ දෙන්නේ අපිට associative array නේ කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන එක dp test email නේ ඉතින් තියෙන්නේ email ද username එක කියනවා email එක password එක ඒ දෙක අපිට password එක ඕනේ email එකයි user id එකයි දාගන්න user id එකයි email එකයි දාගන්න password එක ගන්න එක හොඳ නැහැ save කරගන්න මෙතනට ගියා login user dollar row එක uid UI ඔක්කොම details එනවා හැබැයි අපි save කරගන්න uid එකයි username එකයි දාන්න email login email dollar row email dollar user කවුද කියන එක username equal ඒක ගන්න පුළුවන් dollar row ඒකේ first name එක ඒකට එකතු කරනවා හිස්තන ඒකට එකතු කරනවා dollar row password එක okay එතකොට මේ details ටික අපි මේක fetch කරලා ගන්න fresh please ඊට අමතරව අපි කියනවා is login කියන එක is login කියන එක simple විදිහට දාන්නම් is login කියන එක true is login true ඊළඟට මම බලනවා if is login නම් if is login කියන එක true නම් dollar session error message එකක් login true නැත්නම් sorry true no කියන not කියන එක තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ true නැත්නම් error message එක දානවා login true නම් මොකද කරන්නේ login true නම් index එකට ආයේ යවනවා මෙතන ඇත්තටම මම දාන්න ඕනේ index එකට නෙවෙයි dashboard එකට හැබැයි index එකෙන් ඒ වැඩේ කරනවා නේද මතකද index එක කොහොමද index එක නේද index එකෙන් user id එක තියෙනවා නම් user id එක මම set කරන්න ඕනේ මෙතනින් set කරන්න ඕනේ user id එක බලන්න අපේ login form එක නෑ නෙවෙයි නෑ මෙතනදී මේ uid නැතුව මම මේක දාන්න login true කරන්න ඕන වගේම මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න ඕන dollar session user id සමානයි login user කියලා නැත්නම් user name එක හරි කමන්නේ කැමති එකක් දාන්න user id සමානයි අපි user දාමු user name එක දාමු පොතමු just put the user name එතන index page එකෙන් බලනවා user id set the user id set නම් index page එක මොකද කරන්නේ what index page does it is sent into the dashboard user id set නැද්ද login එකට now I need the dashboard dashboard එක දැන් අපි බලමු what is this dashboard මම මේ ඔක්කොම පැත්තක දාලා series demo මෙතනදී user id එක empty නැද්ද බලනවා empty නැත්තම් තමයි
all these things need to be set, but take a amanne මේක මම පොඩි එකක් දාන්න මෙච්චර දිග කෝඩ් දාන්න නැතු empty නැත්තම් I can set dollar user details equal dollar session user id හරි එතකොට ඒ details ටික මම මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා dollar user details කියලා PHP code එකට successful login logout link එක පෙන්නනවා user id එක තමයි එතන දෙන්නේ මෙතන තව එකක් කරන්න ඕන මේ if not empty this ඒ වගේම තව එකක් එහෙම නැත්නම් අපි ආපහු මෙයා වෙලවල දාන්න ඕන මේ හොරාට log වෙන්න එන්න එපා ඔයා යන්න ආපහු හිටපු දැනට කියලා I have to throw that user away again to the dashboard එකකට directly එන්න දෙන්නේ dashboard එකට එන්න આવොත් මම එලවලා දානවා නෑ නෑ ඉන්න එපා ඔයා යන්න index වලට කියලා okay index එක තියෙන්නේ view එකකින් එළියේ හින්දා double dot slash දාන්න double dot දාලා index එකට යන්න කියලා කියනවා okay now let's see our system must work now okay this is first empty then I'm putting a bogus one login action PHP has my login action okay. So I don't understand that loop. While loop we have already discussed details ගත්ත කොහොමද select එකෙන් ගිහින් බලන්නේ code එක database එක තියෙන list එක ගන්න කොහොමද මතක නැද්ද ගිහින් බලන්න මේ code එක while loop එකේ තියෙන එක database එක තියෙන data ගන්න එක අරගෙන display කරන එක while loop එකෙන් row එක අරගෙන display කරන එක මේක තමයි එතන තියෙන්නේ login action එකේ මොකක්ද unable to handle this request are we in the correct one login action PHP yes post කරා නම් මේවා ටික ගත්තා is login false කරලා පටන් ගන්නවා අපේ mistake එකක් is looking false අපි මේ කැල දැනට පොඩ්ඩක් පැත්තකට දාමු මොන results එන්නත් නැතු why is that okay login error okay currently unable to handle this if not empty do this oh sorry this is my mistake sorry login okay yes invalid credentials දැක්කනේ password එක නැත්නම් දැන් මෙතන invalid credentials එන්නේ මෙන්න මෙතනින් මේ රේකේ එහෙනම් මේක false නම් දැන් මේක true වෙන්න තමයි මේක දාගන්නේ true වෙන්න තමයි දාන්නේ database එකට connect වුණා resource එක ගත්තා resource එකේ තියෙන details ටික ගන්න තමයි මේකෙන් කරන්න පුතේ මේක අපි කලින් කතා කරා මතකද කියලා බලන්න ආපහු සරයක් පොඩ්ඩක් හොඳට මතක් කරගන්න while row ඒ කියන්නේ මේක තන ඉන්නේ resource එකනේ table එකක් තියෙන්නේ there's a table මේ table එකෙන් අපි ගන්න ඕනනේ අදාළ row එක විතරක් ඊන තමයි $row equal MySQL fetch as of this ඒ row එකේ තියෙන row user id එක email එක first name එක last name එකතු කරලා ඒ ටික ගන්න ඒ හින්දා understood hello චිත්මිනි ඇහෙනවද hello චිත්මිනි ඇහෙනවද ඔයාට hello
So let's try to. Sir, I can't hear you. Can't you hear me now? Now I can hear. Yeah, what has happened to you? Okay. What මේ කෑල්ල මතක නැද්ද පුතේ? මේක අපි අර ගත්තේ details table. This is a table. Right? This rest is a table. මේකෙන් එන්නේ table එකක් නේ. මේ table එකෙන් row එකක් විතරක් අපි ගන්න එපා. We have to obtain the row no. Yes. The entire table, from the table we have to obtain a row no. Understood? Yes. ටේබල් එකම ආවම ටේබල් එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්ද? මේ ටේබල් එකෙන් ගන්න බෑනේ වැලියු. ඉතින් එක රෝ එකක් අරගෙන ඒ රෝ එකේ තියෙන user ID එක, email එක, first name එක, last name එක ඒ ටික ගන්න එක තමයි කරන්නේ මෙතන. Understood? Yes. හරි මේ කැල තිබ්බේ නැහැ කියමුකෝ. If this part is not there කියලා හිතමු අපි මේ කැල තිබ්බේ නැහැ. හරි. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? is login කියන එක true the false ද? is login කියන එක true the false ද? Hello. Again, you have a signal problem seems. Hello. Hello. Signal problem එකක්ද ඔයාලට? There are 4 cuts happening. හරි. Okay, දැන් මෙතන මට කියන්න is login කියන එක true the false if that part is not there. is login කියන එක false නේ. Yes. Initially. ඒක false නම් මොකද වෙන්නේ? $session error message එකක් එනවා නේද? invalid credentials කියලා. Yes. මේ is login true නැත්නම් මේ not එකක් දාලා තියෙන මේක true නම් හරි. true නැත්නම් error message එකක් එනවා invalid credentials. ඊට පස්සේ invalid credentials එක ආවම අර index එකේ මොකක්ද අපි කිව්වේ? index එකේ නෙමෙයි ඇත්තටම. index එකෙන් login form එකේ මොකක්ද අපි කිව්වේ? ඔපේ login form එක. මේ ඒ session error message එක පෙන්වන්න කිව්වනේ දාවොත් එහෙම. Yes. උඩම කිව්වේ. හරි. එතකොට බලන්න දැන් මම මේකෙන් try කරොත් මම දෙනවා වැරදි user name එකක්. මේ මොකුත් නොදී ඉන්නවා. මොකුත් නොදී හිටියොත් JavaScript කියනවා මේ ඔයා ඌවා කරලා යන්න බෑ කියලා. හරිද? මම ඊට පස්සේ එකක් දෙනවා. හැබැයි ඒක වැරදි එකක්. අතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔන්න එයා invalid credentials කියලා එකක් එනවා. ඒ එන්නේ session variable එකෙන්. තේරුණාද? මේ උඩින්ම එන්නේ. Yes. right. හරි. දැන් මම මේක true කරගන්න ඕන නම් මොකක්ද කරන්න ඕන? මම true කරන්න ඕන නම් database එකෙන් check කරන්න ඕන මෙහෙම user කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. query එක run කරලා check කරලා මෙහෙම එනවා නම් තමයි මේක true කරන්නේ. true කරොත් මොකද කරන්නේ? true වුණොත් error message එක set වෙනවද? නෑ. නෑ. හැබැයි අපිව යනවා කොහෙටද? head එකකට යනව නේද? ඒ කියන්නේ index එකට යනව නේද? අපෝ තල්ලු වෙලා. මේ දාලා තියෙනනේ error message එක set වෙන්නේ නැතුව අපි index එකට යනවා. index එකට ගියාට පස්සේ index එක මොකද කරන්නේ? index එක බලනවා user ID එක set කරගෙනද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. set කළා නම් මොකද එයා කරන්නේ? dashboard එකට යවනවා. හරි. set කරලා නම් يعني set කරලා නැත්තම් dashboard එකට යවනවා. set වෙලා නැත්තම් login එකට යවනවා. දැන් username හරි නම් මොකද වෙන්නේ? හරි. username වැරදි නම් ඔයාලා දැක්කා invalid credentials display වෙනවා. username hari කියලා හිතන්න. username hari. username hari නම් මොකද වෙන්නේ? if username is correct, password is correct. එහෙනම් මේක login user true වෙනව නේද? මේක ඇතුලේ මේ details ගන්න පුළුවන් නම් login user true වෙනවා. true වෙනවත් එක්කම user ID එකට මොකද වෙන්නේ? user ID එකට username එක set වෙනවද නැද්ද? මෙතනින් ගත්ත username එක, මේ username එක, first name last name එකතු කරලා හදපු username එක මෙයාට set වෙනව නේද? Yes. set වෙනවනේ. හරියට බලන්න දැන් තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක complex. මම දන්නවා මේක ඔයාගේ level එකට අමාරුයි. අමාරු නැත්නම් ඉතින් මේක මේ පුතේ මේ course එකේ අන්තිම lesson එක වෙන්න ඕනේ. මේක අමාරුයි තමයි. අමාරු හින්දා තමයි මම මහන්සි වෙලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් මේක නිකන් නිකන් අහන් හිටියා යස් නෙවෙයි ඈ. username එක set කරනවා. හරි. username එක set කරවුත් error එකක් set වෙනවද එතකොට? නැද්ද? error එක set වෙන්නේ login false නම්. දැන් login false නෑනේ මෙතන login true නේ. login true එකක් නම් error එකක් set වෙනවද? No. නෑ. error එකක් set වෙන්නේ නැති වුණාට head නෙමෙයි index එකට යනවද? Yes. මෙතනින් යනවනේ. else උනත් යනවා නැතත් යනවා.
ඉන්ඩෙක්ස් එකට ගියාට පස්සේ කාවද අහුවෙන්නේ? එයා බලනවා මේ සෙෂන් එක empty නැද්ද කියලා. empty නෑනේ නේද? සෙෂන් එක දැන් සෙට් කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනයි. login user valid නේ. එතකොට Yes. කොහෙටද යන්නේ? ඩෑෂ්බෝඩ් එකට යනවා. නේ? login Yes. form එක display වෙන්නේ නෑනේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට යනවා. ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ මොකද්ද කියන්නේ? ඩෑෂ්බෝඩ් එකෙන් බලනවා මේ හොරාට ඇවිල්ලාද නැත්නම් යූසර් නේම් සෙට් කරගෙනද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. යූසර් නේම් සෙට් කරගෙන ඇවිල්ලා නම් මොකද වෙන්නේ? හොරාට ඇවිල්ලා නම් මොකද වෙන්නේ? මෙතන else එකක් දාන්න ඕනේ. හොරාට ඇවිල්ලා නම් else එකක් දාන්න ඕනේ. එහෙනම් ආපහු ඉන්ඩෙක්ස් එකට තල්ලු කරලා යවනවා. හොරාට ඇවිල්ලා නැත්තම් සෙට් නම් එහෙනම් පල්ලෙහා තියෙන page එක display වෙනවා. ඒ page එකේ තියෙනවා user details ටික. මෙතනින් set කරගන්න user details ටික පෙන්නනවා logout එක display කරන්න කියලා. Understood? Yes. එහෙනම් හරි user name password ගිහුවොත් වැඩ ගොඩක් වෙනවා. හරි. මගේ මොකද්ද php user@gmail.com password එක abc 1 2 3 4. දැන් හරි එක ගැහුවා. login වුණා. ඒත් ඉන්නලි දෙනවා. මොකක්ද අවුල? බලමු ආයි ඊමේල් එක වැරදිද කියලා. PHP user නේ login user නෙවෙයි sorry යා. හරියටම දාන්න php user@gmail.com abc 1 2 3 4. ඔව් ඒත් ඉන්නලි credentials. එහෙම වෙන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ අපේ database query එක වැඩ කරේ නැහැ කියන එක. හරි. false වෙන්න බෑ. true වෙන්න ඕන. හැබැයි true වෙලා නැහැ. අපි මෙතනින් තව චූටි වැඩක් කරමු මේක run කරන්න නැතුව query එක run කළා $con and $query SQL select from table is via email is this අපි query එක echo කරමු මේක පොඩ්ඩක් cut කරලා query එක echo කරමු echo $SQL ready também PHP user and gmail.com ABC 1 2 3 4 invalid में ना login action हमारे echo कराने में क्यों हुए post कर लाने की query के कोई नो ना kita gila banget invalid credentials ini හරි මම මේ පොඩ්ඩකට නවත්තනවා මේකත් නවත්තනවා මේකත් නවත්තනවා මේකත් නවත්තනවා දැන් මේක ඉන්න මේපයි හරි මේනේ select asterisk from table user where email equal ASD and password equal ASD හරි එක දෙමු php user and gmail.com abc 1 2 3 4 හරි ඒක හරිනේ මම මෙතන එක පොඩ්ඩක් මේකත් paste කරලා දානවා හැබැයි කමෙන්ට් කරමු අපි so these are the problems let's see why this is not happening අපේ SQL query එක run වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් ඒක තමයි මේන්ම හේතුව උතන හරි select all from tbl user yeah බලමු අපි ඒක SQL එකට ගිහිල්ලා SQL එනවා මේක එනවා හැබැයි $SQL $con කියලා දීලා බලන්න for username
නෑ. මේක වැඩ කරන්නේ නැත. නෑ. $con $SQL. දසුන් කියලා එනවා. හරිනේ. මේකල තියෙන දසුන් කියලා ඇවිල්ලා දසුන් තියෙන්නේ. LNF එන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න වැඩ. දසුන් මේක LNF LNF හරි. ඒක වැඩ. ඒ කියන්නේ මේකත් වැඩනේ. හරි. එතකොට ඩොලර් සෙෂන් යූසර් එකක් දෙන්න එපයි. මේකත් දෙන්න එපයි. අපි මේකත් ඉකෝ කරලා බලමු. ඉකෝ කරන්නේ නැතුව ඉකෝ කරමුකෝ ඉකෝ $_ session user ID එක දාලා බලමු. හරි. it's printing Dasun Nilanjana. එහෙනම් ඒක set. ඒක set වෙලා තමයි මෙහෙට යන්නේ. ඔය welcome Dasun Nilanjana successful login. ඉස්සෙල්ලා මොකක්ද දන්නේ නැහැ උනේ නේ. Cannot understand what has happened. Previously, what has happened? Did I do something wrong? Same thing. මොකක් කරේ මෙතන semicolon එකවත් දාලා තිබ්බේ නැද්ද? Okay, anyway. Same thing. Now you can see this login page. Index එකේ දැන් පෙන්නන්නේ dashboard එක. I'm trying to access but dashboard එක විතරයි පෙන්නන්නේ. Login එක පෙන්නන්නේ. Log out උනොත් විතරක්. If I log out only, I can go back to. So let's see the log out. Log out එකේදී ඉතින් unset කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මතකද අර unset කරා password එක unset කරා වගේ. වල unset කරන්නයි තියෙන්නේ. So let's go to the log out and see. No, it's easy. We have already done all these things. Okay, user ID is blank. Session destroy. You are destroying the session. Going back to index. Okay, let's save this and let's try to log out now. Okay, coming back. That. Whew. Right, which part you need to copy? So this is quite difficult. Yes, it's not. I know that. So now which part is like which part you cannot understand and which part you can. Is it okay for you now? Can you understand what the code is? This part? If correct, if Yes. you post, if correct, post means you have to definitely type. You are trying මේ වංගුව දාලා යන්න බෑ. වංගුව දාලා මෙහෙන් යන්න try කරොත් error එකක් එනවා. login action එහෙම යන්න බෑ. වැරදි username password ගැව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන invalid credentials එනවා. හරි ඊට පස්සේ හරි username ගැව්වොත් මොකක්ද login user at gmail.com password එක abc1234 ඔව් ඔන්න ගැටලුවක් අපේ index එක refresh කරලා ගහමු බලන්න login PHP user sorry PHP user at gmail මට වැරදුනා.com bc1234 හරි you are coming to the correct place log out going back to this now it is done then මේක තමයි critical part එක වාගේ project එකේ definitely you need to have a login and remaining things are insert retrieve update delete SQL part normal SQL part login dashboard එක දැන් ඔයා හදා ගන්න ඕනේ dashboard එකේ තමයි ඔයාගේ ඔක්කොම සෙල්ලම් ටික තියෙන්නේ here this is the dashboard this is where you have all these games ඒකේ තමයි log වුණාට පස්සේ display කරන්න ඕනේ ඔක්කොම display කරන්න ඕනේ okay now Chetni tell me which part is ambiguous which part is difficult or can you understand that now
You have to watch the video again anyway. Okay? Okay, sir. This one is okay, right? Mm, While code එක දැන් හරි නේද? මේ row එක අරගෙන set කරන values ටික. ඒක හරිනේ? yes. Why are you taking values from the database? Then how can you take the values? Like you have to check with the database no? Whether you have typed it correctly. කොහොමද check කරගන්නේ? හරි username password ගැහුවද කියලා? නැත්තම් ඔයා මේ කියන මේක මෙතනින් ගන්න නැතුව අතනින්ම ගන්න පුළුවන් කියලා පුළුවන් ඉතින් ඕන්න. $username $password ගන්න පුළුවන්. කොකටත් හොඳන්නේ database එකෙන්ම ගන්න. මෙතනින් ගන්නත් පුළුවන්. username password. username එකේ හැබැයි මේව නෑනේ පුතේ. username එකේ first name last name නෑනේ. database එකෙන් ගත්තොත් නේද first name last name හම්බෙන්නේ. Yes. ඒ හින්දා අපි එහෙම දාගමු. first name එකයි last name එකයි හම්බ වෙන්නේ එහෙම උනා. ඒක තමයි මම session එකට දාගන්නේ. මේ session එකට දාගන්න එක තමයි මම පෙන්නන්නේ. ඒක තියෙන database එකේ විතරනේ. නැත්තම් ගන්න වෙන්නේ email එකනේ. email එක තමයි ගන්න වෙන්නේ මෙතනින් ගත්තොත්. Okay. Okay. Then dashboard එක okay නේ? dashboard එකට කෙලින්ම ආවොත් එලවනවා. මෙහෙම කෙලින්ම ආවොත් එළියට යවනවා. හැබැයි session ID එකක් දාගෙන ආවොත් දෙනවා. ඒක හරිනේ? Yes. ඒ session ID එකේ තියෙන details තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. හරි? logout.php කියන link එකේ click කරාම අර තිබ්බ session ඔක්කොම destroy කරලා දානවා. session user ID එකත් empty කරලා session එක destroy කරලා දානවා. ඒකලා ආයෙ index page එකට තල්ලු කරලා දානවා. Okay. තේරුණාද? දැන් මේක පිටු ගොඩක වැඩක් කියලා තේරෙනවනේ. අපිට බලනකොට පේන්නේ පිටු 3යි වගේනේ. login එකයි dashboard එකයි logout එකයි වගේනේ පේන්නේ අපිට. හැබැයි පිටු ගොඩක් එකතු වෙලා තමයි මේක කරන්නේ. ඇත්තටම login action කියන එක අතරමැද හිටියට එයා තමයි ලොකුම එක්ක. එයා කරන වැඩේ කාටවත් පේන්නේවත් නැහැ. හරිද? මේ ටික හදාගමුද පුතේ? මේ ටික මම ඔයාලට files විදියට එවන්නම් නැත්නම් වෙලා ආයෙත් ගොඩක් type කරගන්න. I will send them as files, then you can refer to them. And with that, the particular session part is done. ඔක තමයි login system එක අනිවාර්යෙන් කරන්න. Do this. It's very really essential part. It's a really essential part. In the login system එක හදන්න. අර මේකේ මේ අර මම මේ ඉන්ටර්නෙට් එකකින් ඔය basically refer කරපු code එකේ තියෙන class base. එහෙම class base නැතුව මම simple විදිහට කරේ class base කරන්න ගියොත් ඔයාලට double OP object oriented PHP කියලා දෙන්න වෙනවා. ඒ අපි object oriented PHP කරේ නැහැ. මේකේ structured PHP විතරයි කරේ. හරිද? double OP PHP කියන්නේ තවත් part එකක්. ඒක අපි double OP ඉගෙන ගන්නවා programming වලදී, coding වලදී. හරි? Okay, එතකොට මේක හරි. login එකේ වාට ඕන files තුන index උයි dashboard උත් ඕනනේ. හරි. මේකේ තියෙනවා index එකයි login action එකයි logout එකයි. ඒ තුනේ වුණා. dashboard තියෙන්නේ අරක ඇතුළෙමයි ඈ view එක ඇතුළෙම තමයි dashboard එක තියෙන්නේ. ඒකත් එවුවා. Send all the files. Okay. Hello. I got it. හරි නේද? හම්බුණා නේද? Yes. Okay, I will upload the recording, watch the recording, do this. මොකද මම දන්නවා අනිවාර්යෙන් මේක recording බලාගෙන තුන් පාරක් හතර පාරක්වත් කරන්න. After doing only you will understand this really. දේවා online දාගත්ත එකත් හොඳයි එක අතකට මේක, otherwise you will not get the recording. ඒ හින්දා online තියෙන එකත් හොඳයි. So recording එක තියෙන හින්දා you can refer to that and redo it. Okay, then try to create interesting project. I will explain about projects in another day. Like next day, I will do small online session and explain about the project, right? Okay. Okay, bye.